Hello, welcome and welcome back to my channel. Welcome guys, ndabakiriye nibi ariyo nshuro yawe ya mbere. Amazina yanjye ni Butanzi, nitwa Aurore Ngabo, ndu umudamu ndubatse, mfite abana batanu ba 5Ds, bataye amazina yabo yose atangirwa na D, so tubita ba 5Ds. Umukuru afite imyaka hafi 11, umutoya afite imyaka 3. Abakobwa 4, umuhungu 1. Umuhungu arimo hagati y'abakobwa babiri, umuhungu arimo hagati. Okay, niba nyine nkuko nabivuze aribwo ukigera kuri channel yanjye, ndagusabye kunshigikira ukora subscribe, ukore na like numara kumva ama message, urebe n'izindi video, ukore like, usige comment, usangize n'abandi bantu kugira ngo dusangire zino message cyangwa ubu butumwa ngiye gutambutsa. Iyo nkoze video zanjye ngo natangiye namaze kwinjira muri ubutumwa bw'uyu munsi. Iyo nkoze video cyangwa iyo sharinga kuri WhatsApp, nkashiraho statut nka postinga cyangwa amaposte yo kuri WhatsApp, Facebook n'ahandi, akenshi abantu banzi bamaze kumenya, akenshi mujya mubona ko nandikamo munsi nkasobanura. Bimwe mbyandika mu nyuguti nini, ibindi nkabyandika mu nyuguti ntoya. Nukuvuga mbyandika mu ndimi ebyiri, nandika mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, n'igiswahili rimwe na rimwe iyo cyaje turacyandika. Noneho ushobora kwibaza ngo impamvu nandika mu ndimi ebyiri ni ukubera iki. Aho rero niho haza kuzamo message y'uyu munsi cyangwa ubutumwa bw'uyu munsi nshaka gutambutsa. Ni ikibazo kibaza ngo audience yawe ni yihe? Audience yawe ni bande? Audience ubwo ni abantu baba bicaye bumva ibyo uvuze cyangwa bareba ibyo wapostinze. Audience yawe ni bande? Ndaza kwinjira rero ngende nsobanura message nashatse gutambutsa uno munsi. Rimwe nigeze gupostinga message hano kuri YouTube, nigeze gutanga video ivuga ngo nimushaka mugende murebe, ivuga ngo menya inshingano zawe uzikore neza utavunishije abandi. Iyo message uwo munsi nashatse kuyitanga, ndayikora, noneho nyikora mu Kinyarwanda gusa, yose irarangira ndayisharinga kuri YouTube. Nyimara kuyisharinga, n'ubusanzwe nari nsanzwe nsharinga kuri WhatsApp utuntu n'utundi, nkashiramo Icyongereza, nkashiramo Ikinyarwanda, nkagenda mvanga nyine. Noneho umudamu umwe ahita aranyandikira ambaza ngo ese ko washarinze no message twebwe biragenda gute? Twebwe kubera iki? Twebwe ntabwo twumva message icyo washatse kuvuga. Nahise muhamagara, nahise muha audio mu Cyongereza, ndamubwira ibintu byose navuze muri iyo message. Aravuga ati iyo message wavuze rwose niyo, ariko ntuzatwibagirwe mu message yandi. Biranamfata umwanya kurecordinga no kusharinga ibyo nshaka gusharinga. Ni byiza ko nabikora mu rurimi rwanjye, ariko biba byiza ko nabandi babyumva. Noneho bikanzana ku kibazo kivuga ngo audience yanje ni bande? Ibyo nandika message nshaka gutambutsa ese itambuka neza? Ako kantu niho nza gutinda. Message ushaka gutambutsa kuri social media, abo ibwira barayumva neza, barayitahura neza? Nukuvuga niba audience yawe ari abakongomani gusa, wakagombye kusharinga message mu Giswahili, mu ndimi zindi z'abakongomani cyangwa mu Gifaransa. Noneho b'abakongomani bamwe bavuga Icyongereza, abandi bavuga ikirimi cy'iwabo. Bivuze ngo niba message yawe ushaka kuyitambutsa kuri ba bantu, ugomba kuyandika iza caption njya mvuga. Ugomba kwandika ibintu basobanukiwe cyangwa batahura kugira ngo message yawe igire agaciro cyangwa igire akamaro. Noneho ninjiye nkanjye wenda kuri WhatsApp cyane niyo nkunda gupostinga, n'ahandi ndapostinga TikTok, YouTube, Instagram, nkunda kwandikaho ibintu. Iyo ari umunsi umwe ushaka gusharinga message kuri bene wacu,
ubwo n'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abarundi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda wenda n'indirimbo cyangwa ni message ndi gutambutsa kandi nshaka ko babana ariyo bayumva neza kandi bakayisobanukirwa nkora ibishoboka byose ya message nkayandika mu kinyarwanda gisobanutse kugira ngo bumve ya message kuko nibo audience yanje audience n'abantu ni nka kuri ujya nko muri theatre ugasanga abantu baricaye abantu bakaza hano bakabakorera utuntu bakakina nka filme barabicaye bari kureba ni audience kuri WhatsApp rero iyo postinze ikintu audience yanje ni mwebwe mureba message babandi bose bareba za view ubona ni audience yawe ese bari abantu bareba bavuga uruhe rurimi iyo postinze mu cyongereza babandi bavuga ikinyarwanda gusa cyangwa abatazi ururimi ya message ntago ba wayibageneye ubwo wakwibaza icyo kibazo noneho niba washatse gutambutsa message kuri babandi batavuga icyongereza niwumva kuba wabasize baba biyumva ko muri message watanze uno munsi twebwe ntago yadutekerejeho ntango bitureba niba wenda binabafata n'umwanya wo kubaza nabo begeranye ati yashatse kuvuga iki natwe turashaka kubimenya bakagira amatsiko so kuri njyewe iyo sharinze cyangwa postinga ngenda menya message sinshaka kuyiha abandi n'aba papa sinshaka kuyiha n'abadamu wenda bakuru batazi icyongereza none iriya message ngahakikisha mu kinyamurenge bavuga ngo guhakikisha cyangwa mu Kiswahili ngahakikisha ko message ba audience yanje abantu banyumva cyangwa bankurikirana bayumvise sibyo ico ni ikintu cya mbere ureba ikintu cya kabiri kandi kitari cyiza usanga hari abantu bashaka gutanga message iyo yitanze utazi audience yawe ushobora gutanga message nabi sibyo niba ushaka kuyiha abongereza cyangwa abantu bavuga icyongereza genda muri dictionnaire nkunda kubibwira abantu nyine turi kuganira genda muri dictionnaire ushake ijambo nyaryo verbe utazi gukonjiga utazi kwandika ibihekano utazi ibintu utazi ubishake wandikire ya caption ari amagambo ya message ushaka gutambutsa uyandike isukuye ku buryo audience yawe iyumva neza sibyo niho hahandi mwege ntimujya mwakira ama screenshot utuntu abantu bagiye bafotora umuntu ya postinze ibintu bidasobanutse wenda yabishize nko mu kinyarwanda ikinyarwanda cy'amafuti kidasobanutse none ukavuga ati wowe ntiwajya kuri Google cyangwa ntiwabaza mama wawe akakubwira uko bino washatse kuvuga mu cyongereza uko babivuga neza mu kinyarwanda akenshi bikunda kuba nk'umuntu akapostinga nk'icyongereza agashiramo verbe kuyikonjiga mbese ukabisoma ukavuga ati kubera ko atandika mu kinyarwanda kubera ko atandika mu rurimi yumva noneho rimwe na rimwe ukanibaza se ni bande yashatse kubwira ugasanga wenda bamwe na bamwe inshuti ze abo basenga nabo birirwa nabo ni bavuga ikinyarwanda arimo ararwana no kubyandika mu cyongereza none ukavuga ati yashatse kubwira abantu bavuga icyongereza cyangwa ari karabwira ikinyamurenge cyangwa karabwira abantu bavuga ururimi rwe none nkashaka mbagira inama nanjye nigira inama wandi wavuze ngo ndababwiriza nanjye nibwiriza nitwandika nigeze no kubwira umuntu umwe nawe ati uri umuntu wiyubashe pe ntukajye wandika ibintu bidasobanutse nushaka gusobanura ujya muri Google dufite Google internet turazifite genda kuri Google wandika amagambo mu gifaransa wenda igifaransa ni rwo rurimi wumva uyandike mu gifaransa ahita guhereza translation none ufate bya bindi ubiposting none se nta bantu muzi birirwa bapostinga ibyongereza ariko bisukuye kandi badashoboye no kubivuga badashoboye no kuvuga interuro imwe badashoboye no kuvuga interuro ebyiri ariko ya postinga icyongereza ukajya unibaza se ibyongereza byiza utu quotes tugambo twiza adukurahe ni hehe ni internet dufite Google dufite ahantu henshi washakira utuntu twiza tw'ubwenge ijambo ry'Imana kugira ngo ugende uhimbe wandike ngo ijambo ry'Imana ngo bino na bino usanga icyongereza wacyanditse nabi genda muri Bible app turayifite iriya app ya Bibiliya wandika ijambo
wituri fotora cyangwa ukure hariya uposting n'umuntu uzabireba ntazakunyuzamo ijisho kuko wa postinze ibintu bi making a sense cyangwa bisobanutse sibyo noneho na message yawe itambuke neza ku bantu washatse kuyiha ngewe wenda bareba WhatsApp yanjye niyo mpamvu yubonye nashizeho ikinyarwanda nkashiraho n'icyongereza ebana n'ijambo ntazi mu cyongereza iyo mbonye ntari sure hari ukuntu autocorrect iyo kwandika hariya itirizana iyo ntari yizeye mitanjya kuri Google nkajya kuri reba niko twiga nkajya kuri Google nkarireba nkaryandika neza uko ryandikwa niba ari verbe ntazi gukonjiga wenda muri passé akahise ntago navuga ngo yesterday I eat food eat ni verbe ni uyu munsi ariko yesterday bakandika ngo yesterday I ate food ubwo sinjya kuri WhatsApp ngo ngiye gupostinga ibintu bidasobanutse bituma abantu bagucishamo ijisho nibyo bya bindi batangira gufotora bakabyohererezanya rimwe na rimwe abantu baritwaza ngo ni autocorrect ariko autocorrect hari ukwibesha hari uwibesha ariko nubundi abantu bakaba babizite yibesha ariko arabizi cyangwa ibyo avuga yibesha ariko ikirimo arakizi ururimi araruzi ariko noneho hakaba n'undi apostinza amafuti no munsi ejo ashizeho amafuti ejo bundi ashizeho amafuti ngewe ntago nkugaya ko urimo uragerageza kuvuga icyongereza ariko niba ukivuga kige neza akantu niba uzagapostinga ejo uno munsi tangira ushaka uko bakavuga jya kuri Google urebe neza yewe bamwe nabamwe ugasanga turi nk'ababyeyi umumama cyangwa umupapa dufite abana bavuga icyongereza gisukuye dufite abana b'abahanga dufite abana bakuru wanamubwira ati mwana wanje ko nshaka kuvuga iki ngiki ni gute bacandika mu cyongereza akakikwandikira neza hari isoni zirimo ngewe abana banjye ikintu ntazi nige bananse kavuga mami washatse kuvuga cyangwa pronunciation uburyo tuvuga amagambo bakavuga ati washatse kuvuga iki gutyo ariko nta soni biteye njyana nababwira ngaga mwabana ntimukajye munseka mwebwe ntago muvuga indimi ebyiri ntago muvuga indimi eshatu ntago ndi umuzungu cyangwa sindi umuntu wavukiye hano muri Amerika sindi umunyamerika rero icyongereza ni ururimi rwanjye rwa kabiri rero kuba ari ururimi rwanjye rwa kabiri gihe cyose nanditse icyongereza cyangwa ya quote umuntu yandika cyangwa caption iyo nyanditseho ebana mubwiza ukuri making sure ko ndahakikisha ko ijambo nzi neza ko umuntu uri buryumve niba nashatse gutambutsa message ku muntu uvuga icyongereza making sure ko wa muntu yumva cyacyongereza nashatse kwandika cyangwa nanditse message nashatse gutambutsa noneho nkajya kurangiza mbabwira menya ibanga rinini cyane rituma wandika mu kinyarwanda wandika mu cyongereza wandika mu gifaransa wandika rimwe na rimwe utekeza n'akantu mu gifaransa ukumva wagasharinga nyine mu gifaransa nanjye navugaga igifaransa ariko igihe cyose igihe naje muri Amerika igifaransa nshira ku ruhande nabitangiye nyiri no mu Rwanda igifaransa nshira ku ruhande ntangira kwiga icyongereza birangira vocabulaire cyangwa amagambo y'igifaransa nayibagiwe ubu ngubu ntago nababesha ngo ngiye kwibesha hariya kuri WhatsApp gusa cyangwa ahantu kuri social media ngiye gushiraho caption ngo y'igifaransa ndabanza nkagenda nkareba kuri Google nka making sure niba ari jambo nzi ndarisharinga iryo ntazi ntago wancishamo ijisho so mitana nareba ni bande ndi kubibwira nimvuga icyongereza nimvuga iringara message iratambuka kuri indi none niba ushaka gutambutsa message reba neza ibyo wanditse urebe audience yawe nicyo kintu kinini cyane abantu bakurikirana status zawe abantu bakurikirana TikTok zawe abantu bakurikirana YouTube yawe abantu bakurikira message ibyo sharinga buri munsi bavuga uruhe rurimi hari ukwiga dushaka ngo twinjire twiga icyongereza tukimenye ibyo ni kimwe ariko message dutambutsa urashaka ko message yawe itambuka neza abantu bakayumva neza sibyo murakoze rero ntimunyumve nabi ko navuze ko mutazi icyongereza cyangwa mutazi kusharinga gutanga ama message mu cyongereza ariko abantu baducishamo amaso kandi uko si ukubesha murabizi mwakiriye ama screenshot menshi umuntu barafotora dore runaka none ibyo yanditse dore noneho naho umuntu yateshagujwe biriya byita autocorrect iza ukandika nk'ijambo watangira kuryandika ikahitirizana nkanjye nshobora kwandika nk'ijambo mu kinyarwanda nkandika ngo reka mbe ngiye kugira gutya nakwandika reka
urangaye buhoro gusa kubera iriya mashini cyangwa clavier cyangwa hari wandikira iriya registre cyangwa iri mu cyongereza ikata izana ijambo ngo relationship, noneho ukavuga ngo reka nze nguhamagare ukayohereza utarebye ikahita igenda ukasanga umuntu ngo relationship nguhamagare kandi wanditse reka nguhamagare, sibyo? Na mbere yo gusharinga ujye ubanza usubiremo unyuzemo amaso verbe urebe ino nshinga nayanditse uko yandikwa, irino jambo niko baryandika se, hano ndashiraho inyuguti ebyiri, hano ndashiraho iki, ntutuma abantu bakunyuzamo ijisho ko wapostinze ibintu by'amafuti cyangwa ibintu bidasobanutse. Noneho ikindi, abantu bashatse guha message bayumve neza kandi bayisobanukirwe, sibyo? Murakoze, tuzasubira ubutaha. Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, please do subscribe, hit the notification bell so you'll be notified every time I upload a new video. Today I wanted to share this message with you that says, it's a question, or let me start with this. Every time I share a YouTube video like this one, or when I share on my social media, when I put those status on TikTok, on Instagram, on Facebook, on Snapchat, most of the time I write them in 2 languages, and people might ask themselves, why is she writing like doubling the message, saying the same thing in one language and other languages? I have one video here on my YouTube channel that I made one time. I was giving a message that says, know your responsibilities and do them well without being a burden to others, to other people. And that message, I only did it in my language, in Kinyarwanda. When I finished doing it, I shared the message. And once I shared the link on my WhatsApp, one lady told me, hey, what about us? You forgot about us. I went to see the message and I feel like the message is interesting, but I don't know what you're talking about. The lady is from Ghana. Shout out to you. Mama J, Mama 2 J's, you know yourself. Then from that day, I decided to never share a message, or to pay attention to my audience, to pay attention to the people that I'm sharing the message with. When I write a caption, when I share something, I tend, most of the time, I want to share them in the languages that my audience can hear. So the question here, or the message for today, I already started with the message for today. The question here, or the message is, who is your audience? Who is listening? Who is watching your statuses? Who is watching your TikTok? Who is watching what you are sharing? You have to pay attention of your audience to know what you deliver to them, or to know the message you are sharing to them, if the message is clear. This is gonna go for, it's gonna go for all the people speaking a language other than English or French, let me say that, because coming from Africa, we have a lot of languages that we speak that are different. So when I share on my WhatsApp, I have friends, American friends who are white, or American friends who were born here. Even my kids were born here. Sometimes they even make fun of me, of the way I pronounce some words, or I say things. I'm like, guys, you cannot speak my language. You cannot speak Swahili. I speak more than 2. So I tried. So I started learning French when I was little, speaking Swahili, speaking Kinyarwanda. I learned Kinyarwanda when I was 12. So that is a skill that I have that my kids don't have. When I switched to English, started to learn English, I completely forgot French. So now I cannot share in French, or put those captions in French, or try to lie to people that I can write it. So the message of today, I want to emphasize on you paying attention of your audience. If you are sharing a message, share it in a language, in the language that your audience can understand. You guys know what an audience is those people watching, or those people you're entertaining, or those people you're sharing your message or your videos with, or your pictures with. Those are your
your audience. So when you share something, make sure they understand what you want to say. This happens a lot with the people speaking my language or African languages. Maybe it might happen with other languages too, other countries too, people from other countries. We share, sometimes you share something in your language and the message goes, like, people listen to the message. Or sometimes we share the message in English, which English is not our first language, and we end up writing mistakes, or we end up writing the message and the message end up not sounding the way we want it to sound, or the message is not released how we want to release. For example, if I want to say, yesterday I ate my food, my people or people not speaking English, sometimes I end up writing yesterday, because they know the verb eat. Yesterday I eat my food. You see, like, someone speaking English can understand what you want to say, but if your audience is the people speaking Kinyarwanda or understanding Kinyarwanda and speaking both Kinyarwanda and English, they will exactly know that you wrote the verb wrong. Instead of writing yesterday I ate my food. It's hard for us as African to learn another language, or other people to learn English, since I'm talking in English. So when you are sharing your message, share it in a language that you are comfortable in to speak and write, so your audience can understand your message. And if you want to translate your message, take time. There's no need to rush. Take time and translate your message in a proper way or correctly. Guys, right now we even have Google. I might want to share something in French, or for my French people to understand. I cannot lie that I can, like, be 100% on a caption that I can put in French whenever I want. But when I don't know the verb, when I don't know the tense, when I don't know something, I always go on Google, even if it's one word, the spelling of that word, and I'm not sure. Sometimes the autocorrect can bring it, sometimes it doesn't. So instead of people judging me, people taking screenshot and sending them to their friends and gossiping about me, I would rather go on Google and Google the word and post it. And when they read it, my message will be clear. And the people reading that were not, in my language, they say they say, like, I don't know, like they talk about you, or they I don't know the right word to say. Oh, they share it. They take a screenshot and share it with each other, which is not good. For me, when I see someone posting that, I make sure I tell them, oh, this one you should have written this, write this. I don't know English that much, but when I want to share in English, I make sure. And don't mix it with the autocorrection. Sometimes you write something and the autocorrection will just correct it and give you whatever it feels like, because the keys are in English, and they will give you an English word or the Kinyarwanda word that is already registered in your phone. That can happen, but people know that you cannot speak, or that I cannot speak one phrase or two phrases. So if you cannot speak one sentence or two in English, at least what you can do, go Google. There's nothing wrong about it. Go on Google, write what you want, share. If you want to share a Bible verse, go in the Bible app. We have the app. Check the word you want to share. Share the picture or the photo or the image of that. That is even better to share. Don't you know some people who cannot even speak a sentence or two sentences correctly in English, but they always share caption. Their captions are like a happy birthday or something. It's always in English, and very they spell it the right way, they write it correctly. Do you think it's because they speak English? It's because they understand the message they want to deliver, and they make sure they're not making mistake in translating, and they are asking Google, or
You can ask your friend, you can ask your kids. Like, there's no shame in it. There's nothing wrong in me asking my daughter or my son to correct me. I sometimes even ask them, oh, this word in English, what does it say? They correct you. And before I post, or I tell my friend as well, before you post, make sure, ask your kid, ask Google, ask Google, ask your friend, ask your neighbor. If they know that, deliver the message, because you know your audience is speaking the language you want to deliver the message in. Sometimes you can share both languages, that's okay, but we all don't speak the same language, or the message we want to deliver sometimes is not for everybody. I might deliver a message to all the ladies from my country. Those old ladies, most of them don't speak English, so there's no need for me to deliver a message in English that they can't hear. That's why I do. And when I deliver a message in my language with those people who are curious to know what I wanted to deliver, that's why I put the translation. So when you post something, when you share something, please share it in a language that your audience, know your audience. If your audience are speaking Kinyarwanda only, share your messages in Kinyarwanda. If you want to share a message to people who are speaking French, go to Google if you don't know how to speak French, or people from Congo, Lingala, and other languages. I cannot come here and just write Lingala however I want, and people will just take a screenshot and share, and oh, she did this, and people know when you misspelled something and you know it. They know to differentiate when it's a mistake or if it's a lack of knowledge. So don't let people judge you or judge you by what you write. What you know, put it in writing in a language that you feel like your audience can understand. Okay? I hope you get the message I'm trying to deliver. And I'm not saying that I know much of these languages. English is not my first language. I'm just doing this to translate to you guys who are not speaking my language. But I wish my social media would just do messages in my language. The vocabularies, the words come fast, they come easier, like easily. But unfortunately, with the friends that don't speak my language, I feel the obligation, or I feel the need to translate for them, or translate whatever I share so they can get the message in both languages. When I can, I just share English. When I can, I share in my language. But when possible, I share in both the languages. And if I don't know the word, if I don't know the spelling, if let's say wedding, it's W-E, and I'm not sure if it's couple D or if it's one D, I go to Google just to double check. If I don't know the meaning of something, I go to the dictionary, I look for it before I share. That way you share your message and your audience understand exactly what the message you are delivering. So be careful. People screenshot, people talk about what we share, but we have to be vigilant. We have to be clear with our message that we're delivering by paying attention to our audience and sharing in a language that we feel like our audience is comfortable in understanding. Okay? Thank you so much. I will see you next time.